राम सिंह और मैनू बेहद खुशी है अकाल चैनल के दुनिया भर के दर्शकों को अज जे स्पैशल एक बहुत ही एक स्पैशल सिख थिंक टैंक शो ते जी आया आखदा। अज के शो ते असी जो साडा विषय हैगा जो साडा टॉपिक हैगा वो है निहंग सिंह। निहंग सिंघां दी परंपरा, निहंग सिंघां दे बोल, निहंग सिंघां दे बाणे और निहंग सिंघां दे जोर। अज असी विचार करने आ कि निहंग कित्थों पैदा होए, निहंग कॉन्सैप्ट की हैगी आ और निहंगां दा साडे इतिहास दे विच की रोल होया और अज मौजूदा समय दे विच निहंग सिंघां दी की रेलीवेंस आ। इस प्रोग्राम दे विच असी औखे सवाल भी पुछने आ क्योंकि बहुत ही एक दुबता भी है साडी कौम दे विच कि ये भी कहा जाता भी निहंग सिंह शायद डाकू चोर भी कहा जाता, पर जब पिंडा दे विच गल करते हैं भी घरां च नहीं रहिंदे ते बाहर आपां सारे ही अज शंके सारे सवाल आपां पाओगे। और मैनूं बहुत ज़्यादा खुशी है कि साडे कोल अज 5 गुरसिख 5 निहंग सिंह साडे मौजूद ने और इन्हां नूं आपां सवाल पाओगे तो इन्हां तो आपां जवाब भी लवांगे। सो एक बार मैं थोड़ा जिहा इंग्लिश दे विच दसना। Today's show is a very special show. It's probably the first time for many years that we're going to be looking at this issue of the whole concept, the life of Nihang Singhs. And there has been a popularity out of India, in the UK and other places, young Sikhs being attracted to the Nihang lifestyle. But on the other hand, there are those people who are quite critical of the Nihangs, suggesting that the Nihangs are actually not following the principles set out in the Guru Granth Sahib, for example, that they have their own ways. And today we will be asking some of those difficult questions, but we will be doing this in a way. Our aim, as always, is to create unity among Sikhs, is to try to understand the kind of the diversity that we have and the different traditions, but also the kind of common threads that we have. So hopefully the aim of today's show is to create greater understanding and Sikha go Sikha eko pyar gurmitta putta paiyan, to create more love among Sikhs. So I think I'm going to introduce our panel now. ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We have got a very talented pool of good Sikhs here today, and the other interesting thing is most of them, if not all, are born and bred in the UK as well. So they're very much from my perspective. So if I start with on the far left, we have by Raghi Harminder Singh Ji. Harminder Singh Ji works at Imperial College in London. And he's a computer scientist by background. He's an auditor there, space auditor. That sounds interesting. But Harminder is also very, you see, we often think about Nihangs as Dandaife and Jogia, but he actually, he's a classically trained musician. He's in fact been given recently the title of Raghi. And he's learned from the likes of Bhai Jaspal Singh, who was the nephew of Dharam Singh Zakhmi. I too actually learned from Bhai Jaspal Singh for a small period. And he's also a Sikh martial arts another Hegaya, but he's a practitioner of Filipino martial arts. And he currently is in a jatha called the Blue Lions. We might have time to hear about that. So next to Harminder, we have Bhai Sahib Jassa Singh. Bhai Jassa Singh is an IT expert. As I said, he does prachar, lots of charitable work, and he's also a biker. And is this true that you've actually been on a recent trip on the Himalayas on the motorbike? Anji. Yeah, you should have taken me with me. That's it. So that's by Jassa Singh. Next to Jassa Singh, we have Dr. Kamal Roop Singh. I don't think he needs an introduction. Old friend of mine, Dr. Kamal Roop Singh did his PhD at the University of Birmingham, and he looked at the scriptures of Guru Gobind Singh Ji contained within the Dasam Granth. He is also interested in Gurmat Sangeet, in yoga, tabla, martial arts, gatka. And as I say, he's particularly interested in his expertise is in Oriental and Indic languages, and he's done some teaching at the School of Oriental and African Studies. And more recently, with Gurinder Man, he published a book, Oxford University Press, which was the Granth of Guru Gobind Singh, essays, lectures and translations. Next to Dr. Kamal Roop Singh Ji is, again, somebody who doesn't need any introduction, Papinder Singh, also known as Bob. So welcome, Papinder Singh Ji. He's an old activist from the Sikh Students' Federation Day, or founder member of the British Organisation of Sikh Students.
He's got a master's in law, BA in business law, and he's been actively involved in lots of Sikh camps, and in fact, probably one of the first people to organise those. And last but not least, we have Bhai Simranjit Singh. Bhai Sahib ji has been a Vidyarthi of Damdami Taksal, and also Nihang Singh Buddadal in the UK. He works at Victoria Station. He's a supervisor there in the construction industry. So ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ we try to bring all generations. So feel free to move in and out of both Punjabi or English, yeah? There's no, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ. Whatever you feel comfortable in. But just let's begin with basics, yeah? What is a Nihang? What does the word mean? What is the origin of this concept? One of the meanings is in Persia, in the king's army or the emperor's army, the special forces, the best warriors were known as Nihangs, and Nihang also means crocodile. Okay. So this is one of the meanings. Yeah. Another meaning is Nihang means someone with no ego. Mm-hmm. Kabaloob Singh ji, I mean, you're a linguist, so you're looking at the different kind of language and this Persian origins there. Is this word a Persian word? Is it a Farsi word, or does it belong to the Indic tradition? In Guru Maharaj's time, he was facing a very sophisticated army under Aurangzeb's rule. So he had to basically make sure that he had equally better forces or well-trained forces, and one of the ranks in the Mughals was also known as Nihang, and you'll find a Persian document called Nihang Nama, which details their fighting styles, the weapons that they used. So Guruji, he created the equivalent to say to Aurangzeb, I have the equivalent to fight against you and to destroy your rule of tyranny. So there was a kind of an appropriation there. Was Guru Gobind Singh Ji appropriating some of these traditions? Anybody? I think Guruji was definitely rebellious, and was showing Aurangzeb that he was willing to sacrifice anything to bring dharma and natural justice back into order. And I also think that the word Nihang, like Ragi Harminder Singh said, it's also got ancient connotations. Nihang, Nihangta, to be without ego, Hankar, to be, in tune with Waheguru. Yeah. Waheguru Guru Mantra hai, jap ho me khoe. So there can be multiple meanings. But I still want to, it's really important, particularly you made the reference that, Aurangzeb himself had a Nihang force. Was Guru Gobind, because I know that it's on record as saying that Aurangzeb at Bandishalai, he had actually prevented people from wearing the malle, the stara, to have kore, and to wear, which is a royal kind of bana. And resistance that was that Guru Sahib said, well, I will have faster horses, I will have bigger the malle, and so there is a kind of almost outdoing the enemy. Is that, would you say that's, what do you think? Do you think I think it's a statement of defiance, if anything, to say, you won't tell us what to do. We will rule ourselves, and if you tell us we can't wear the star, we're going to wear too. Mm-hmm. So I think it was definitely a statement of defiance at that time. And do you think, Bob, this is where we get some of this kind of what appears on the outside as slightly stubborn kind of attitude that Nihangs have? Kind of Rikka Sahabi, is that where you get this sense of defiance? Not only that, but if you go to Maharaj Sahib's Khalsa Mera Roop Hai Khas, Maharaj is saying that I've created something in my own vibration. Khalsa Mera Pend Paran, Khalsa Meri Jaan Ki Jaan. So Maharaj is stating these are the gun of a Khalsa, this is the vibration of a Khalsa. And more or less, the Khalsa has been created in the vibration of Guru Gobind Singh. Simranjit, मैं थोड़े तो भी आना आपा गल करते भी निहंग ट्रेडिशन किथों शुरू होया, where did it originate from? ते so far आपा Aurangzeb दा जिक्र होया और Guru Gobind Singh जी, but ये भी आपा कह सकते भी शायद ट्रेडिशन goes back Guru Hargobind Pasha दे समय तो भी जब बाबा बिधि चंद दी गल करते हैं
So ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ ਜਾਂ it was part of the same kind of evolution? ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਣ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਘੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗੱਤਕਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਸ ਦੀ original ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਧਨੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, the actual original Nihang Singh is actually Guru Nanak Pasha. ਬਿਲਕੁਲ। Everybody knows the story, Saki when Maharaj ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ and he went into the water, disappeared for 3 days. The ਮੂਲ ਮੰਤਰ। And our tradition tells us that Maharaj also brought down Sri Brahm Kavach, and this is a Shakti mantra, and Maharaj contributed some lines to that, Guru Hargobind and Guru Gobind Singh. So all of Shastra Vidya, one part of that is Gatka, all martial arts. Guru Nanak had knowledge of all types of education, including martial arts. And the Sakhi is that when Maharaj was testing for his successor, Baba Buddha Ji, as you know, failed, and Baba Sri Chand and others, and Guru Angad Dev Ji got the Gaddi. So Baba Buddha Ji felt really sad in himself and very, very disappointed, disheartened. So Maharaj gave him Shastra Vidya and then told him, in my 6th form, then return this to me. And the other gurus also taught martial arts. Guru Amar Das Maharaj, Guru Ram Das, they had wrestling, the Akari, etc. ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਟਰੂ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਡੂ ਇਵੋਲਵ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਬਟ is there a cut-off point there? Or do we just say it's an ongoing kind of unfolding of a tradition, in which case it's not anything uniquely Sikh, it just kind of it passes through other Sikhs? What would you say about that? It might have been going on for centuries before, but the tradition, I think, was lost when Babur was in India, because the Indians didn't have the himmat to fight Babur. And the only person that stood up against the most tyrannous person in the world was Dhan Guru Nanak. So, you know, to me, he was the first. What do you say? Because I know there has been some kind of tension, if you want, amongst various dals. Some people saying that we are really just going back to the, and as opposed to being a clean break, just the way in which Guru Nanak Dev Ji, Jaisi mein because you know, Guru Nanak gives us as a completely new philosophy and a new way of life. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਪੈਂਤਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਯੂਨੀਕ ਟੂ ਸਿੱਖੀ, and from Mool Pantra, all of Shastra Vidya is pargat out of that, just like Mool Mantra, the rest of the Japji Sahib, Guru Granth Sahib is pargat out of that one mantra. So that Pantra, that's down to Guru Nanak and his revelation, you can say, or you know, epiphany with Akaal Purkh. So I'd say
yeah, there are some things that are obviously from the past, but it's still unique in its own self. Harvinder Singh, you're Ragi classical Kirtaniya. Are there some parallels here with the way in which Guru Nanak gives us this whole new rag tradition as well, classical tradition, and then comes with it in parallel? Because in some senses, taal de naal, with Shastra Vida, taal de naal mel malap hega hi hega. Hanji. So we have the Shastra Vidya in physical form, but also we have Gyan Karg, or the Shastra of Gyan. And so there's two things going on. One is the physical, and all martial traditions have this, but the greater battle is within. And the Shabad is so if you break down the word Shabad, that means destroyer of ego. Yeah. And the Bani, the mantras that Maharaj gave, these are all forms of weapons. Okay, let's go to another thing. I mean, it's obvious to the viewers here that all my viewers are dressed in blue. Yeah, Nila Bana, or not all Nihang Singhs wear Nila Bana, but generally speaking, ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. So I don't know who wants to have a go at this one, but what's the significance of the Nila Bana, the blue robes? Anybody? Hanji? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਵੈ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ. ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ. ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰ ਕੇ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ. ਫਿਰ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਹੋਰ ਇਹਦਾ that's a beautiful ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ. ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ any other so in English, linked to with clarify that, Sikhi is inclusive, it's not exclusive, it's including. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, so the sky is inclusive, Bani is inclusive, and Sikhi and Bani are inclusive. And nowadays you get different groups and Jathirabandi, but the Khalsa is inclusive. Yeah, but is there? I mean, Kamalu Singh, let me, because I've read that there is some association with the Shiv Sarup as well, and Neil Kanta Jalasi Shiv Sarup, he's depicted as the blue entity. And that we know the story because there's some Basha di Bani de vich bhi Neil Kanta de baare zikr aunda ki that Shiva he took the poison from the snake and then that's what turned him blue, and that was the price he paid for as it were to defeat. Is there any connection with that, or is that just it's circumstantial? Yeah. I think on a greater level, if we look at Indian symbology, blue represents Amrit, so it represents the etheric force of the universe, the Amrit in the universe, the space in the universe. So when we wear Nila Bana, we're saying we're Amritari, that blue, that Tandina Del from doing Naam Simran, that's gone all over us. We've been soaked in it, and we've taken Khandika Amrit. And the other point about wearing blue is that if you have an army and they're all wearing different colours, you can count how many people there are. But if you've got one army and it looks like one solid formation, you're not going to be able to pick the numbers off easily. So we were outnumbered. So if you have everybody in the same colour, it helps. And also blue, when you're cut and you bleed into the blue colour, you can't see the blood on the bana. But if you're wearing white or another colour and you bleed, it makes bloodlust in your opponent. I think that's some really good points, and I also would have thought that, you know, as a camouflage, it's quite a good colour, because at night time you wouldn't be able to see the moonlight. That's and right. I do always think that Kesris are yellow, they're border, but in battle, the last colour you would wear is yellow. That's right. You know, maybe in the blazing sun or in the desert, but you know, we didn't fight in the deserts, I think. That's right. Like they say, Singhs de 12 baj gaya. Yeah. So the Singhs used to fight late at night.
And when the enemy was sleeping, the Singhs would do their raids. Yeah. Because we were outnumbered, we have to admit that. We weren't many in number. So we had to use hit and run tactics, which we're famous for. Correct. Okay, let's move on then. We're still on the Bana, and let's move on to the Malla itself, yeah? Again, if I look at Gali Fulla Singhs, British Museum de Bachega, and the Bunga, you look in the Kali Bunga, na? It doesn't seem very practical to me for fighting. It seems like it might be a hindrance to have these huge Mallas. When you go to Nagpur, these guys, they've got like the Malla as big as the body. And so what's going on here? I mean, is it just for show? Is it for psychological kind of advantage? Or is there any practical significance? Who wants to? Harvinder? Well, the very big ones, I think, is as a form of their devotion, to Maharaj. And in various traditions, they might not eat food or water for a long, long time. And some Nihang Singhs, Akalis, they'll wear this huge bane for this purpose and remember Guru Maharaj, Baba Fateh Singh in particular. And I think that's part of their devotion. Right. But certainly in terms of battle then, what would have been the battle the Mallas If you generally look at the Malla compared to other Dastaran, that's a whole really good show for you, as in where did the triangle bug come from and the different shapes and sizes. But in terms of the Malla, if you lose your hand, you're still alive. You lose your leg, you're still alive. If you lose your head, you're dead. So this is the item that you have to protect the most. Rap there. It's a nice little rhythm there. Thanks. If you lose your head, you're dead. But the good thing is you wouldn't realise it. Go on. At least you realise you've lost your hand. So generally, the Malla is there to protect your brain, because it's sort of... Yeah. So it's like what you might call the equivalent. It can't be the equivalent of, say, the head protection that we have in military forces, and So the gurus were kind of innovative, and they were even before that realised the head needs protecting. Is it for protection then, Kamaru? Hanji, it is for protection, and going back to the size of the Damalla, from what I heard from Baba Santa Singh, was that the Damalla shouldn't be longer than your hand to your elbow. Okay. And that's how tall it should be. It shouldn't be taller than that, because then it is a hindrance, like you said, to your movement. But back in those days, the Akalis would have chakkar, so they'd have weapons available. They could take the chakkar off, launch it at the enemy. They had different shastra inside their damalla. So even their damalla, if somebody comes close to you, you can use it as a weapon by tipping your head down. Yeah. So there's lots of ways. So there's a science behind that. Hanji. If we go further on the science side of it, when you have your hair gears into a bunga, you've got an alpha knot above your dasam dwar. Okay. So when you're doing your meditation bhakti, everybody feels the bits of bijli and that going up their back. So the idea is to open up dasam dwar. Now in Anand the instructions are given. Well, I think that's also linked to the whole idea of the rishi knot that transcends Sikh tradition. You find it in the Samurais, in the Japanese, and others. That's right. But we've got 4 minutes to break, and I just want one more question on the Malla, especially the bunga, because I did ask somebody about that the way in which the bunga is constructed is that they used to use reeds, which is very light but very strong, and then they used to, so it wasn't that it was all cloth, but actually it was quite light. And the reason I was given why they used to wear the bungas, they used to have the front row with the bungas, is that from a distance that they would look a foot, 18 inches taller than they were. So they would look like 7-8 foot, and there was a massive psychological advantage. That's right. But it's like the Singhs, it's proven that they were more than 6 foot. And with the bunga, they'd be 8 foot tall. They'd be about 8 foot tall. So that's where the British got the idea of wearing the bobby hat. Right, to make the policeman look a foot taller than he actually is. So it's about that image. Because when you see a person who's 7-8 foot in front of you, automatically you've got fear installed in you straight away. Yeah. One last point then. In the British Museum, I think there are also examples of steel helmets that have been, as it were, shaped to fit over. I mean, what's the kind of picture on that? Did they wear steel underneath that? I know we wear them on the outside to give further protection, because if it's about practical protection, then that would, I mean, we've certainly got those helmets, haven't we? I don't know, any thoughts about that? Well, if the enemy's using something similar, then you should be using something
even better. Yeah, Komarup, I mean, because I don't see much of that in the present day, but certainly we've got those old relics. When you look at some of the drawings from Maharaja Ranjit Singh's time, they were employed within his army. If they were employed by the Akalis, I can't really answer that, but from what I know, they didn't use it because they didn't want to cover their dasam dwar with Okay, any so kind of that it kind of physical object. contradicts what Bob was saying earlier on about the kind of As in, cosmic energy kind of coming. That's right, through, yeah. and So also there were plates on the Yeah. outside. So they try and keep the top of their dasam dwar open and cover the rest of the sides. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਬਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ ਦ ਛੋਲੇ that was a very staple diet ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ that was practical to carry around. That's right. and it gave you that protection so ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ survive if you survive you want to survive ਤੁਸੀਂ yeah ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ yeah ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10 ਚੱਕਰ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ 10 ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਗੁਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ So ਆਪਾਂ break while John, any last point on the Damadla before we go to the break, anybody? Just want to say, I haven't been in battle, but I've been in a few accidents on my bicycle, Yeah. and this tamala has been tried and tested. Well, I'm with you on that one. So one was I hit a car, rode up on it, survived. Second one, I hit a bridge, cracked my head, and the doctor in intensive care said if you didn't have this Yeah. turban, this particular style, you know, you would have been more serious. ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਮਾਲਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੀਅਨ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਰਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਆ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਐਂਡ ਪੁਰਾਤਨ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਟ ਇਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਗੈਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਪੈਨੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਓ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲੈਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ Our new free time plans give you free electricity from 9 a.m. to 5 p.m. on Saturdays or Sundays. So you can do the cleaning for free. Cook a family feast for free. Or catch up on box sets for free. So switch now and you'll get a free upgrade to smart meters and free electricity 9 to 5 every Saturday or Sunday. Switch now and start saving. Call 0800 980 4045 or search British Gas Free Time. The soil quality here on the farm is probably the best in the UK. Really rich in minerals and perfect for growing vegetables. We supply different varieties of broccoli to Lidl. We harvest first thing in the morning to keep the vegetables out of the heat of the sun so they're as fresh as possible into the store. You never believed in fairy tales, knights in shining armour or happily ever after, but you believed when the right one came along.
you'd be ready. Time to shine. Extra. Love your 2017 holiday more with Villa Plus. Book now at villaplus.com. Atoll protected. Welcome back to a special Sikh think tank on Akaal channel 843. By the way, we're going live on Facebook, so you can actually see us now on Facebook, and you can give comments, you can give thoughts, and give us some questions, because I'm going to get these guys back in again. We've got so many issues to explore. We're not going to be able to get through everything. But if you have any questions, you know, put them on Facebook. I'm sure these guys will pick them up anyway, but I will certainly use them for future discussions. So far, we've been talking about the outward appearance of the Nihang Singhs and something historical, yeah? But, you know, the Nihang Singhs are unique, kind of like renowned for their high spirits, Chardi Kala. Apak Chardi Kala di gal karde hain. And that's manifest both in the kind of the way in which Nihangs might walk, but also how they talk. So tell me about the talking and the walking of Nihang Singhs. Aravinda, what's different about the walk and the talk of the Nihang Singhs? Well, there's one walking with like, you know, I'm bad, I'm cool. It's bad boy. Bad boy. Or there's one walking with a robe. So confidence in yourself, yeah, and holding yourself up, because you are representing Guru Gobind Singh. Yeah. And so you never kind of sag, you never let your body go down and like that, yeah? And that, the Fadla, isn't that something, there's a link with that and the Fadla as well? That your Fadla is your Nishan side, and it always has to go up, yeah? Anji, the Fadla actually is like a rank of a general, yeah, or in Buddhism, Rinpoche, yeah, or in Christianity, a bishop. It's a very, very high honour. And actually it's known as the Mahakal Sarup. Mm-hmm. But I read that the Farli Ali Singh, they didn't used to lay down, they used to sit, they go to sleep as well, sat up. Is that true? Come on, Bob. It's a very difficult maryada to have a fadla, because you're not allowed to sleep flat. You have to sleep with a lot of cushions behind you to keep your damala up. Yeah. Because Maharaj said the Nishan Sahib should never fall. And the history of the fadla is that in one of the Juds, the Nishan Sahib, which was held physically by hand, it fell in the battle. And when Maharaj found out about that, he said, when the Nishan falls, the Singh who's holding it should fall as well. He shouldn't survive. And then basically... So you don't take the Fadla lightly. You have to be prepared to fall. That's right. Battle, yeah? And then that day, Pan Singh's Maharaj tied a Fadla onto their Damalla, and then he asked them, and then they tied it on Maharaj's Damalla. Mm. And that's why when we see Guru Gobind Singh's painting, you can see the Fadla on Maharaj's Damalla. Yeah, yeah. So what about the Bodli, Nihang Gandhi Bodli? I mean, I've heard this story that this Nihang gets his left arm chopped off, and he's still fighting in battle. And somebody said, Singha teri baan wad ho gayi, kehta feki ho gaya, meri khabbi baan wad ho gayi, sajji hade chalti hai. This kind of always thinking positive. Is that, I mean, tell me about that. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 256 ਬੋਲੇ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੇ ਸੀ 256 ਬੋਲੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ ਸਿਰਫ ਨੰਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਫੂਕਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢਿੱਡ ਫੂਕਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ ਜਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਚੂ ਠੀਕ ਠਾਕ it's a secret language slang secret language ਹਾਂਜੀ it's a bit like rhyming slang like you're a cockney it's a bit like rhyming slang yeah ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਗਈ 1.25 ਲੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਉੱਤਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 1.25 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਲੜਾਉ ਤਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਾਸਨਟ ਵੈਰੀ ਓਲਡ
ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪ 10,000 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਜ਼ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਘੋੜੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮਲੂ That's right. And when we do ardas, we say Khalsi de bol balle. They're acknowledged in the ardas is that important. And one of the bolle I remember the old Babbe telling me is Jira beh gaya or reh gaya. Jira dar gaya or mar gaya. So when we have fear, we're already dead. And that goes into Gurmat. Nirpal, nirvair. Yeah. So it goes back to Guru Nanak. So I mean, how often writers have said that 90% of warfare is psychological, you know, rather than numbers. I mean, so the Nihang seems to have perfected this kind of psychological warfare because the numbers were always few, weren't they? That's right. Yeah. So basically, we're the masters on guerrilla warfare. Also, we're eternally optimistic. Eternally optimistic because the idea is to be grateful. Sikhan de ghar janam lena kei janamaਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ so it's to actually acknowledge that bhakti. So therefore any Sikh, if they're aware of who they are and what they are, you can never ever be not grateful to Akaal Purkh. You know, you have to be grateful to be born. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ And that optimism doesn't belong to us. That's given to us by Guru Maharaj, Guru Gobind Singh. And in Maharaj's Bani, when Aurangzeb said to Maharaj, you should surrender, and Maharaj sent the Zafarnama back, Maharaj said to Aurangzeb, na sazo, na bazo, na fauj, na parsh, Khudavand bakshin, es arsh. So even though I haven't got an army, even though I haven't got equipment, even though I don't have these things, I have Waheguru's blessings. So I'll never surrender. So that's given to us by our maker, which is Guru Gobind Singh. I think that's also because, in a sense, Pehla Maran Kabul Jeevan Ki Sharias. And maybe another concept of the Nihang is that you're already dead. You're alive, but you're dead. This idea that ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲ ਗਏ. And that's often it's said that Nihangs are living, the living dead, or the kind of, yeah. And that's how we have the Shaheed thing. Shaheed thing, yeah. Jinde Shaheed. Jinde Shaheed, Hanji. So you become living while your dead body living. Okay, so far we've given a pretty positive, and it's important ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ traditions ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ tradition ਦਿੱਤੇ. Let's just kind of come on to maybe some of the more controversial areas. ਝਟਕਾ. I know that ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ what about ਜਦੋਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਧਰ ਨਦੇੜ ਵੱਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ is that not a form of kind of ritual or karamkand? Who wants to address that one? It feels like it goes against what the Buddha's taught us about ritualized food and things. If you look at the actual overall vibration of Nanded, you've got 3,000 to 5,000 Sikhs that are so chardi kala. They're surrounded by Muslims and Hindus, and there's never ever been an incident because they're that chardi kala. And 3-4 times a year, they have halla. But these baliyan, because it feels like it's a ritual sacrifice and balidan karna, but in Sikhi there's no balidan. If we do a comparison, when we make Gra Prasad, we you know the atta, everything goes inside there, and then what do we do to that? We cut it dovari. Yeah. So we are giving that, even that Gra Prasad is offered as a prasad to Guru Maharaj. And in the same way, in the Nihang Singh tradition, to do some of our rituals, we do sacrifice a bakra because we say that the shastra, the weapons, they require blood. They don't require anything else. Their nature is to take blood, so we offer blood to them as a part of that ritual. So the bhavna with which it's done is not that we're going to do some kind of bali, but it's actually again we come back to the practical side. Would you say that, Aminder? That's right. Well, it's not some ritual. Well, samurai traditions, they used to like test their blades on prisoners. Yeah. You know, and that's not practical. So if you look at a goat's head or buckra's head, similar size to that's another one. There's another myth. You know, if a Nihang takes his kripana and he doesn't take some of his head off, he has to take his own blood. Is that just a myth?
That's a myth. That's more of a Burmese myth. Is that a Burmese myth? That's not no. Yeah, because I was told again, ये गुरबानी च है चुकार आज हमें हील ते दरगजस्त हलाल बस्तन बाह शमशीर दस्त भाई जी शमशीर होदे कदनी है जदों होर कोई राह है नहीं. Last resort, yeah. Last resort. And so this is a way of saying if you do prematurely take it out, then you've got to if you take it out, forfeit. But I mean, in the Nihang Dals, if I'm sure that just like young lads get into fights, maybe a Nihang has stepped over the mark. Are there ways of disciplining, just like in any other army? How do you discipline people? I mean, can they get thrown out of the Dals? Are there punishment and it's methods? usually if they have a conflict with each other, they usually fight it out between themselves. Okay, so there'll be a man to man. Whoever wins, they shake hands. To death, fight to the death. Not to the death, No. but you know, Well, like until one gives up. Until, like, if you do an MMA, then if one of them gives up, he loses. Yeah. On Daya Dharam, if we start our life with Daya, then therefore there's always a resolution to any conflict. On Nit Jung, if we do Nit the name for Nit Jung, that applies to all aspects of our life. So Guru Maharaj, he gave us these maryades so we don't get scared in war. If we're scared of beheading a bakara, then bande nu assi ki kar sakde really. And it said that Guru Hargobind Pasha ne aap shikar khedya si. I mean, I don't know. Can you give me some reference of? You'll find references to Guru Hargobind Sahib doing shikar in Pai Gurdas Vara. And he talks about hunting dogs and Guru Maharaj bringing the trophies from the hunt back to the Sangat. So that's in what we consider Bani, what is sung in Bani, and also referencing to Shikara in Vichitta Natak in Guru Gobind Singh's Apani Katha. So we know the Gurus did it. So okay, let me just make a ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤੇ ਕੇਕ ਦਾ ਖਾਵੋ. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਪਰਮਾਨਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ कि सिख ने वैसे तो कोई रिचुअल खाना मांस नहीं खाना. जे किसी ने खाना, जे किसी का अपना परंपरा हैगी जां अपनी मर्यादा, ਉਹ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਾਲ ਕੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਈ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ. ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਵੀ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਨਿਹੰਗਸ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਈਏ ਸਿਮਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਿਦਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਨੇਬਿਸ ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੇ ਹਾਈ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਗ ਮਾਛਲੀ ਛੁੜਾ ਪਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨਾਮ ਕੀਏ ਸਭੇ ਸਾਤੋਂ ਜਾਏ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਭੰਗ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ. ਉਹਨੂੰ ਘੋੜ ਕੇ ਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ. ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਠੀਕ. ਉਹਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਲਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਆ ਜੀ. ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ. ਇਹ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਹੈ. ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ. ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਆ. ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਜਿੱਤ ਪੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਪਵੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮਲਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਮਲੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ
ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ in Gurmat, to lose control, your self-control is considered to be pap. So as long as you're not affecting your mind and your body in a negative way, then it's Ayurvedic, it's like a dwai for you. But as soon as you cross that threshold, which many Nihang Singhs do, and I've seen them do that, then फिर एक काम गलत है. Do you condemn that then, as ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ according to tradition, those people who actually use bhang just for their own personal pleasure or just ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕੀ, would you say that's against the traditions of the Nihangs? That's against the traditions of the Nihang Singhs. And what we say to the Nihang Singhs in England, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਨਾ ਛਕੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ, ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ. You've got your whole life to explore these things. ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਦਾਂ, not in your youth. ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪਵੇ. ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਗੈਟ ਐਡਿਕਟਿਡ. ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪਏ ਆ. ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ. ਵੀ ਕਮਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਫੋਲੋ ਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ Nihangs, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗੇ. But I just wanted to talk about like worshipping, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ. So some people say ਇਹ ਦੁਰਗਾ is a goddess in Hinduism. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਨਾਓ, ਕਿਸ਼ਮ ਬਿਸ਼ਮ ਕਬੂਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਮਥਿਆਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. So just clarify that for me. ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਗਈ ਆ. ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਖੰਡਾ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ, ਮਾਇਆ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਖੰਡਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਆ, ਕਾਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿ ਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਹਿ ਸਾਜ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ. ਉੱਥੇ ਕੀ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ. ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਇ ਦੀਵਾਨ. ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ. ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੈਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜਕ ਹੈ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ. ਅਸੀਂ ਤੈਂ ਹੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ. ਤੈਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਬਲਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੈ ਸਰਕਾਇਆ, ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਰਾਇਆ. ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ. ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਿੱਧਾ ਕਮਲ, do you believe in Durga? Do you believe in the Hindu mythological goddess Durga? Or as a metaphor, that's a different thing. But as ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, do you do any kind of a meditation thinking of Durga? No, we don't. We read Guru Maharaj's Bani, Bhagavati Stotra, Chandi Diwar, Kalustat, Jap Sahib. That's from another faith. For us, there's only Akal Purkh, there's Waheguru, and Waheguru's power, and that power is where all the devta in the whole cosmos gets their power. But so you would say that any Sikh who worships Durga, worships the mythological Hindu gods and goddesses, is actually breaking the Sikh principles. Would you say that? I'd say they're worshipping a lesser power. Because it's Tehi Durga Saj ke Detan da Nas Karaya. Says Waheguru created Durga and Waheguru Shakti through Durga killed the demons. This is what Maharaj is saying. We've got 2 minutes left, so that's our biggest energy is 1 minute left. Satnam, Sa, with every breath, Sat, with every true breath, Nam, have no ego.
Your ego is what self-defeats you. When you defeat Well, you've ego... started the whole katha now, and we've got 30 Satnam, seconds left. Well, for all Nihang Singhs, our name is Satnam Waheguru. So ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂੰਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਧਰਨੀਆਂ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ